Good afternoon, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator and interpreter. We are still in insurance policy, and today we will have a case study so that we can understand the intervention of the experts in sinister on the ground and also all what we have seen so far. From the Incoterms to the previous video to see how this scenario or case study encompasses all the notions that we have seen so far. Let's imagine that you have placed an order of goods and they have carried the goods to the warehouse. And from the warehouse, carrying the goods or transporting the goods on board the ship, the damage happened. Some of the items or goods have been damaged. So now we want to know which insurance company should cover the risk. And we have seen what is free on board, what is X works or X warehouse. We have seen what is cost, insurance, and freight. So now have we seen how it's important to choose your international commercial terms? It will be based on that we will know which insurance company should intervene to cover the risk, or who is liable for the cost and charges, or who is bearing the charges and cost for the damage. For example, if it is the supplier or the buyer, all depends on how they have agreed upon the international term, whether it is uh, X warehouse or X works, or it is free on board, or it is CIF. Kindly go back to the previous video concerning the incoterms, and then you will understand better what I'm talking about. So here, now, during the carriage of the goods from the pallets, when they have palletized the items or goods, and then they are ready to carry them on board the ship. So now the accident occurs at that moment. So we want to know who is liable for that uh, cause or damages. It's up to the experts in sinister on the ground to come and assess the loss or damage and to prepare a loss report to designate based on the accident report to designate the insurance company that should pay for the compensation. Of course, based on the agreement between the seller and the supplier, whereby we have, depending on the commercial terms, if the supplier is responsible for the costs and charges in case of damage, or if it is the buyer. That's why it's important to specify the in, uh, the commercial terms, the international commercial terms, to know where the responsibility of the buyer stops and where the responsibility of the supplier to stops. And we have seen what we call average, general average and particular average. So general average is when the insured or the coverage is made by the ship owners and and the cargo owners. A particular average is when the insurance or the coverage is made by one of the two parties. So now here, before being on board the ship, the damage happened. So the ship owners will not bear the liability of this damage. So it will depend on how the buyer has um, uh, chosen the international commercial trade, whether it is free on board or it's ex warehouse. When it is free on board, the responsibility of cost, like the cost and charges, will be transferred to the buyer once the goods are loaded on board the ship. See, when it is on free on board, so the transfer of liability, costs and charges will be on the buyer once the goods are loaded on board the ship, when it is free on board. But when it is ex warehouse,
Once the goods are delivered before the warehouse, so the responsibility is transferred to the buyer. So the rest of the journey, like from the warehouse to load the goods on board the ship, is up to the buyer to insure the goods because it was not included in the commercial terms. It was X warehouse or X works. That's why you have to understand those Incoterms to determine which insurance company should pay for the compensation or between the supplier and the buyer who is liable for those charges and costs in order to cover the risk. So here, you see the expert on the ground will come and determine the value of the asset, the value of the loss or damage or item that are damaged and irretrievable. So you see now here we have understood better the intervention of the expert on the ground that we call adjusters, and that we have also seen the importance of the Incoterms, international commercial terms, uh, because we have to know which terms that the buyer has chosen. It will facilitate the shipment and also the coverage of the risk. So, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. That is the purpose of our video translation interpretation. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Dans cette vidéo, on va voir la suite de notre police d'assurance, mais on va essayer de faire une étude de cas pour faciliter la compréhension quant à l'intervention des dispatcheurs sur le terrain, ce qu'on appelle des adjusters, ou les experts en sinistre sur le terrain. Non seulement pour évaluer la valeur des pertes ou des dommages, mais aussi situer la responsabilité de la compagnie d'assurance afin de couvrir le risque ou le dommage. Maintenant, imaginons ce scénario où le client a passé commande des marchandises auprès d'un fournisseur dans un pays étranger et que le fournisseur a transporté les marchandises jusqu'au port. Au niveau du port, déposé et gardé dans l'entrepôt, de l'entrepôt pour les mettre dans le bateau. Maintenant, pendant le passage des marchandises pour être chargées dans le bateau, il y a eu un accident qui se produit. Maintenant, on veut savoir qui est responsable de couvrir les risques ou les dommages. Supposons qu'il y a eu quelques marchandises qui ont été endommagées. Maintenant, on demande à remplacer ces marchandises. On va essayer de voir dans le contrat de vente quelles sont les conditions commerciales internationales, quelles sont les conditions, quelle est la condition parmi les conditions internationales commerciales que l'acheteur a choisi. Si c'est par exemple free on board, franco à bord, maintenant la responsabilité revient au fournisseur d'assurer l'assurance jusqu'au port des marchandises à bord du bateau. Donc, s'il y a eu un accident ou un dommage causé aux marchandises, donc c'est au fournisseur d'assurer les marchandises, de les remplacer parce que c'est inclus dans les conditions commerciales internationales, dans les conditions internationales commerciales. Maintenant, si c'était warehouse, c'est-à-dire que la responsabilité est transférée au client au moment où les marchandises sont livrées devant l'entrepôt. C'est ce qu'on appelle ex-works ou ex-warehouse. Donc, de l'entrepôt jusqu'au chargement à bord du bateau, le fournisseur n'a rien à voir avec ça. Tout incombe maintenant à l'acheteur d'assurer ses marchandises à partir de là. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre ces conditions internationales commerciales pour essayer de voir quelle est la compagnie d'assurance doit assurer. Et on a vu aussi, il ne faut pas oublier, ce qu'on appelle l'avarie commune et l'avarie particulière. Quelle est la partie qui est chargée de couvrir ce risque ici? Parce qu'il y a la responsabilité en cas de dommage d'une partie qui doit, en fin de compte,
couvrir le risque ou de remplacer les marchandises. Donc, la barrière commune, c'est quand l'assurance est assurée par les deux parties et la barrière particulière, c'est quand elle est assurée par l'une des deux parties. D'où l'importance de l'intervention des experts en sinistre pour situer la responsabilité à couvrir les risques de l'une des compagnies d'assurance. Donc, c'était notre étude de cas. Après ça, j'espère que vous avez compris. Vous avez vu combien de fois ça englobe beaucoup de choses dans ce processus d'import-export. Et puis, les conditions internationales commerciales, les règlements par les transactions bancaires, parce qu'on a parlé de l'accréditif, du crédit documentaire, de biens à ordre, plein de trucs. Donc, vous avez vu combien de fois ça peut, un scénario peut englober beaucoup de choses qu'on a vues dans différentes vidéos. C'est pour ça qu'il est très essentiel de les comprendre. Ça peut faciliter votre communication écrite en cas de réclamation d'assurance à la suite d'un dommage ou d'un accident, selon le type de risque que vous avez pris pour l'assurance. Donc, mesdames et messieurs, on va procéder à la lecture. Pour le premier mot, je crois, assurance maladie, health insurance. Assurance maladie, health insurance. Assurance médicale, medical insurance. Assurance médicale, medical insurance. Assurance vie, life insurance. Assurance vie, life insurance. Weather and financial loss insurance. Assurance contre les intempéries et les pertes financières. Assurance contre les intempéries et les pertes financières. Weather and financial loss insurance. Assurance contre les intempéries et les pertes financières. Unemployment benefit. Unemployment benefit. Assurance chômage. Assurance chômage. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. On continuera prochainement pour l'explication de ce qu'on appelle l'assurance perte financière. Comment ça fonctionne et puis comment on arrive à assurer la compensation. Merci pour votre attention. À la prochaine. Thank you, ladies and gentlemen, for your attention. See you next in the next video. And I will talk about the financial loss insurance and to see how it works.